later after the English course. Yeah. Okay. So I think you must start preparing for everything. Yeah. Okay. So this will be one of the requirements for your graduations. Yeah. The study program taught me that you need to reach 450. Ya, jadi Prodi minta supaya teman-teman bisa lolos dengan skor 450 minimal. Ya, okay. I think it's not going to be easy, but yeah. So if you can measure your competence, yeah, so it might not be difficult later. Okay. So let me just tell you something. Okay, how to get at least 450. Paling tidak 450 teman-teman sudah bisa dapat. Untuk syarat lulus dulu saja, ya. Jika nanti skornya ternyata lebih, it's very good, ya. Oke, anggap saja itu bonus teman-teman, usaha teman-teman. Ya. Oke, let me open this. Okay, wait. Yeah, sorry, the mouse is not working properly, ya. Okay, wait a minute. So I borrow somebody's mouse. Saya pinjam mouse teman. Okay, let me try using this touchpad. Yeah. Okay, 30 students, not bad, but if you can complete, but it's better. So let me start with this one. Okay, friends. Yeah. So let us see this table. Coba kita lihat sama-sama this table. Okay, so this is the conversion score for your TOEFL test. Yeah, for each sections, section 1, listening, section 2, structure and written expression, and section 3, reading comprehension. Yeah. So the left column is the correct numbers that you get. Jadi yang di kirinya adalah jumlah nomor benar yang teman-teman dapat. Okay. And then this is the conversion. For example, okay. Okay, for example, you get 21. Okay, for okay, not this one. Let's say 40. Yeah, this one 40. So you get 40 for correct numbers. Yeah. For example, in reading section. So this is the conversion score. So 40, and then the conversion is 57. So you will get 57. Okay. And then you get 35 correct numbers for structure. So the conversion is 60. Yeah. Okay. Remember that the structure is higher, has higher conversion karena soalnya hanya 40 dibandingkan yang lain 50. Jadi
konversinya lebih tinggi. Gitu. Okay, and then the same, you got 35 for the reading. So the conversion is this one. Yeah. Okay, so this one, you get 57, tadi 57, 60, dan 52. So, sudah pasti di atas 500 skor teman-teman. Gitu kan? Okay. So, to get at least minimum score, nah kita lihat saja 450. Oke, cari yang conversionnya itu 450. Oke, section 1. Oke, berarti teman-teman 21 nomor. Teman harus benar 21 untuk mendapatkan 45. Lalu untuk structure the same. You need to get 21, setengahnya lebih satu nomor. Ya, to get 45. Ya. And for the reading, you should get this one. Okay, 26. Yeah, if you see this one. 26, right? Yeah. Okay, you should get 26 correct numbers. So if you get 21 correct numbers for the listening and 21 correct numbers for the structure and 26 for reading, so you get at least 450. Teman-teman sudah dapat 450. Okay. So from this, dari ini kita bisa mengira-ngira teman-teman. Jadi di bagian mana yang saya harus fokuskan lebih? Ya. So for the listening, at least you can get or you are, untuk yang nomor lainnya kalau benar ya that's good, kalaupun tidak at least teman-teman bisa dapat 21 benar. Sama halnya dengan structure section 2 ya. Oke. 21 numbers correct. Yes. And for the reading 26. Yeah, so that's how to measure ya. Okay. At least you can graduate yeah, with the minimum requirement at least. If you can do more, that's good. Okay. Hopefully it is clear about the conversion. Yes. Again, 21, 21, 26. Yeah, so that's the correct numbers. At least to get 550. Yeah, of course, if you wish to get 677, yeah, the highest is 677, so you get all correct numbers. Harus benar semua. All right, so that's additional information for you. Hopefully you get something from this, and you can measure, you can start planning. Teman-teman bisa mulai berencana, make strategy how to get at least the minimum score, at least. Yeah. Yeah. So let me continue with the structure and written expression. Yeah. For today, we will only focus on the structure and written expression, teman-teman, because next week, on Tuesday, we will focus only on the listening. Jadi hari Selasa besok hanya listening saja. Yeah, I heard today that Audrey and Bella couldn't attend the class. Yeah, they have family agenda. Yeah. Yeah. So let us continue with the other discussions. Yeah, this is okay. So the last we have discussed parallel structure. Yeah. Okay.
And now let's move on to the next skills, that is, okay, I will share my screen. Yeah, problem with comparative and superlative. Yeah. Later some students will present, ya, nanti akan ada yang present, not present ya, sharing, ya, will share, ya, their understanding about the skills. Let me give you a brief introduction about this. If you remember, comparative and superlative, so it means these two topics belongs to degree of comparison, ya. Jadi memang konteksnya adalah perbandingan. Ya, comparative means A is better than B, for example. There are two things, ada dua hal, dua benda yang dibandingkan. Comparative, di compare. Superlative means paling, the most. Ya, so it means that one is the best among the others. Jadi satu itu paling baik daripada yang lain. Nah, so in the simple way, so we can get the picture that comparative means that you have two things to compare. Jadi ada dua hal, dua benda atau dua, ya, hal atau benda, ya, dua hal atau dua benda, that is compare, yang dibandingkan. Kalau superlatif artinya satu dari yang lain. Ya, yang lain banyak, tidak tahu itu berapa. Okay, the highest mountain, ya, gunung tertinggi, nah, hanya ada satu, tapi gunung ada banyak di dunia. Okay. So that's the superlative. Yeah. So in this case, in this theme, di tema ini, kita akan melihat, we will see how to form comparative sentence, how to form superlative sentence, and how to use it correctly as well. Okay, so to begin this discussion, okay, let's go to the first skill for today, skill 27. Yeah, who will be responsible for this to explain this? Angel dan Gading. Yeah, Angel and Gading. Okay, so please, Angel and Gading, you can share your understanding about this. Okay, thank you, sir. Di sini saya akan menjelaskan tentang skill 27 dengan topik form comparative and superlative correctly. Nah, di sini untuk komparasi itu kan untuk membandingkan dua objek atau dua hal. Komparasi ini dibentuk dengan menggunakan ER atau more dan than. Kemudian di dalam komparasi, untuk ER itu digunakan bersama adjektif atau kata sifat yang singkat, seperti tall atau tinggi. Nah, sedangkan untuk more itu digunakan bersama adjektif yang lebih panjang, seperti beautiful. Contohnya yang pertama itu Bob is taller than Ron. Itu kan adjektifnya singkat, adjektifnya tall, maka menggunakan tambahan ER, jadi taller ditambahin dengan than. Lalu untuk contoh yang kedua, Sally is more beautiful than Sharon. Nah, itu adjektifnya lebih panjang, karena adjektifnya itu contohnya beautiful, maka menggunakan more dan juga tambahan than. Kemudian untuk yang selanjutnya ada superlatif. Superlatif itu untuk membandingkan tiga objek atau lebih. Dapat juga untuk menyatakan objek yang memiliki sifat yang paling di antara objek lainnya. Nah, untuk superlatif sendiri dibentuk dengan the bersama dengan est, s, atau most. Dan juga terkadang ditambah dengan in, of, atau klausa that. Lalu dalam superlatif, est digunakan bersama adjektif atau kata sifat yang singkat seperti tall. Sedangkan untuk most itu digunakan bersama adjektif yang lebih panjang seperti beautiful.
Bisa dilihat di contohnya yang pertama ini. Bob is the tallest man in the room. Itu tall itu kan adjektif singkat, maka menggunakan the lalu est, tallest. Kemudian ada tambahan juga itu in. Kemudian contoh yang kedua, Sally is the most beautiful of all the women at the party. Itu adjektifnya kan lebih panjang, yaitu beautiful. Kemudian menggunakan the, lalu most, dan juga ada tambahan of. Kemudian yang contoh ketiga, the spider over there is the largest one that I have ever seen. Itu adjektifnya large, itu termasuk adjektif singkat, maka menggunakan tambahan that. Lalu untuk contoh yang terakhir ada the fastest runner wins the race. Itu adjektifnya juga singkat, fast. Kemudian menggunakan est, s, dan di sini di contoh yang keempat ini tidak ada tambahan in, of, atau that. Nah, lalu untuk yang tabel itu adalah rangkumannya dari yang komparatif dan superlatif itu. Kalau yang komparatif itu untuk adjektif yang panjang menggunakan more ditambah er dan juga than, more dan juga than. Lalu untuk yang adjektif singkat itu menggunakan tambahan er dan juga than. Untuk superlatif itu yang menggunakan adjektif panjang itu menggunakan the, lalu most, dan juga bisa menggunakan tambahan maybe, in, of, and that. Kalau untuk yang adjektif singkatnya menggunakan the, kemudian est, dan juga tambahan maybe, in, of, and that. Okay, thank you so much. Thank you, Gading. Thank you, Angel, for this explanation. So let me summarize. Okay, so mostly the lesson has been delivered by your friend, Okay, about this one, how to form. So this is to form, membentuk, membuat, comparative and superlative. Nanti tricky part soal yang atau kata yang disalahkan itu biasanya adjektif singkat tapi pakainya more, atau adjektif panjang tapi pakainya er, atau pakainya est, nggak pakai most. Adjektif yang pendek malah pakai most, gitu kan. Nah, itu jebakannya di situ. Nah, so this is I think this is quite clear about adjective, short adjective and long adjective. Short and long it depends on the syllables, Jadi panjang atau pendeknya kata itu tergantung dari suku katanya, syllables. Kayak misalkan tall, it only one syllable, satu suku kata, tall. Different with beautiful, beautiful, 3 suku kata. So we can say that this is long adjective. Same like this. Fast itu short adjective, satu suku kata, fast. So use est. And large, large is short adjective, and we can use est. This is the formula. How to form comparative and how to form superlative. For the comparative, you will use more for long adjective. The long adjective can be, so let me give you notes. So you may write on your own paper if you have in front of you. So let's say long adjective means that 2 or more syllable. 2 or more syllables.
ya, dua atau lebih suku katanya. For example, tadi sudah disebutkan beautiful. Ya, kita contoh yang lain deh. Expensive. Expensive. This is 3 syllable. Ya. And then crowded. Ramai. This is 2. Crowded. So that's why we can use it more. Okay. More expensive and the most expensive. Yeah. Okay. This is for long adjective ya. We use more and we use most. The most. Ya. Hati-hati teman-teman, ada the-nya. Oke. Nah. Crowded also the same. Ya, crowded 2 syllables. More crowded and the most crowded. Okay. But there are some adjective, ya. Okay. Okay. 2 syllables ending with y. Jadi 2 suku kata tapi berakhiran y. Nah, ini harus dihati-hati. Okay. Happy. Happy. Okay. Jadinya happier and the happiest. So for 2 syllables, kalau 2 suku kata tapi berakhiran dengan y, dengan y, dia akan ngikutnya short adjective. Ya, jadi tidak pakai more, tidak pakai most. Berbeda dengan yang ini, crowded. Itu 2, sama 2 suku kata, crowded. Happy. But this one tidak berakhiran dengan y, tidak berakhiran dengan y. Jadinya more crowded dan the most crowded. Oke, ya. So this is the notes ya. Ini notes untuk teman-teman. Oke. Ya, kadang jebakannya juga bisa di adjective with y ini. Ya. Harusnya pakainya er atau est tapi di depannya malah tambahnya more happy atau the most happy. Nah, itu kan salah. Okay, so this is the notes for you. Kalau yang lain short, ya. Yeah. So you can just use more and er and est. Okay, so just look at this table. Ya, yeah. Kita lihat tabel ini saja. Okay, let's see the exercise. Number 1, oxygen is abundanter than nitrogen. Di sini salahnya kenapa teman-teman? Anyone knows? Ada yang tahu? Ini incorrect katanya. So which part that is incorrect? Bagian mana yang salah? So the incorrect one is this one, the adjective itself. Okay, let's see how many syllables. Coba dilihat berapa suku kata. Abundant, 3. Ya, if it is 3 syllables, it belongs to long, panjang. Ya, long syllables use more or most. Ya, okay, kalau superlative most, komparatifnya more. So ini makanya er. So this is the incorrect. Number 2, the directions to the exercise. The directions to the exercise say to choose the most appropriate response. Appropriate, how many syllables? Appropriate, 4. Yeah, there are 4 syllables. So it means long adjective. Long adjective, you use most for the superlative. Yeah, so this is correct, number 2.
Alright, so that's how to form. Tadi masih how to form ya. Oke. Let's go on. Kita lanjut. Oke, who's next? Siapa yang selanjutnya? Skill 28. Anybody? Skill 28. After Angel and Gading. Audrey dan Bella, tapi izin. Oh, oke. Ya, Audrey and Bella, tapi izin. Oke, thank you Angel. Ya, so let me cover them. Yeah, let me cover them. So this is skill 28. Yeah. So use comparative and superlative correctly. Yeah. So this is the use, penggunaannya. Kalau tadi bagaimana cara membentuknya, membuatnya, ini menggunakannya. Ya. So this is the key ya. They can use correctly in comparative and superlative. Different uses. Ya. And you should understand this different. Oke. Bagaimana cara membedakan penggunaannya? Itu intinya. Yang pertama, let's see to the first example. The history class is larger than the math class. Okay. Nah, the history class is larger than the math class. Jadi bayangan kita adalah kelas sejarah itu lebih besar daripada kelas matematika. Bisa dari ukuran kelasnya, bisa dari jumlah siswanya yang meminati. For example. Okay. Yang kedua, Mary is more diligent than Sue. Nah, Mary is more diligent than Sue. Okay. Let's see. In the first example, the history class is being compared with the math class. Yeah. In the second example, Mary is being compared with Sue. Okay. Pertama, kelas dibandingkan dengan kelas. Yang kedua, orang dibandingkan dengan orang. Okay. In the second example, okay. So this is the outlines, how to use comparative and superlative. Okay. This one. Sorry, we go back to this one. Okay. The historic classes is the largest in the school. Nah, kalau yang tadi kan satu dibandingkan dengan satunya, yang ini satu-satunya lagi. Kalau yang ini yang bawahnya, history class is the largest in the school. Mungkin saja di sekolah itu punya banyak ruangan, teman. Ruang culinary, ruang chemical lab, for example, language lab, yeah, history, and some others. But this one, history class, is largest, the largest. Nah, ini kan satu dari antara banyak. Gitu. Mary is the most diligent. Oke, Mary itu yang paling rajin of all the students in the class. Ya, jadi satu dibandingkan Mary dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Banyak pastinya teman-temannya, dan dia yang paling rajin. So the historic class is being compared in this one. But this one, example, historic class compared to all the other classes. And the second one, Mary is compared with all the students in the class. Yeah, so that's the use, cara menggunakannya. Ya, kalau komparatif A dengan B satu-satu ya, tapi sama dibandingkan kelas dengan kelas, ini dengan ini. Ya, kalau yang superlatif satu dari banyak. The comparative use compare to equal things. Ya, dua hal yang equals. Oke, to equal things ya, benar ya. Tidak kelas dengan orang itu tidak equal. Superlative used to show which one of many is some way the most
outstanding. Yeah, the most outstanding means paling. Begitu. Yeah, so that's how to use. And let's see the example. Harvard is probably the most prestigious university in the United States. Ya, so this one kita langsung cek saja komparatifnya. The most prestigious. Okay, prestigious. How many syllables? Prestigious. 3. This is long adjective. Sifat yang panjang. So we use most. Sudah benar. Okay. Number 2. Kok nomor 2? Rhonda is more hardworking. Ya, of the class. Nah, di sini terlihat comparative. Ya, di sini mau membandingkan nih maksudnya nih. Oke, pakainya more. Rhonda is more hardworking. Ya, ini sudah benar hardworking. Itu kan panjang. Is more, but this one. Nah, tidak ada hal lain yang dibandingkan yang equal. Oke. Rhonda is more hardworking of the class. Nah, this is the incorrect one. Yeah, it should be one other person. Mungkin dia akan dibandingkan dengan seseorang lainnya. Rhonda is more hardworking than siapa? Tidak dari semua, tapi dari salah satu, karena 2, two equal things. Okay, so that's how to use, ya, bagaimana cara menggunakannya. Next, continue. Skill 29. Okay, after Audrey and Bella, who's responsible for this? Siapa yang bertanggung jawab? Saya sama Lulu, Mister. Okay, yeah, Galih with Lulu. Okay, Lulu without use K. oh, Lulu with K. Yes. Yeah, okay, Lulu with K. Thank you, Galih. The skill 29 use the irregular or structure correctly. Penjelasannya tuh yang skill 29 ini adalah sebuah struktur komparasi tidak beraturan atau irregular yang sering ditemui pada tes TOEFL dengan 2 perbandingan sebagai berikutnya di 2 kalimat itu. Yang pertama, the harder he tried, the future he fell behind. Yang kedua, the older the child are, the more their parents expect from them. Yang pertama itu artinya yang lebih keras dia mencoba, lebih lagi dia merasa ketinggalan. Yang kedua adalah lebih tua anak-anaknya, lebih orang tuanya berharap pada mereka. Nah, contoh pertama berisi tentang perbandingan sederajat the harder and the future. Dan contoh kedua itu berisi tentang perbandingan sederajat the older and the more. Dan di dalam bentuk kalimat ini di dan tingkat bisa diikuti dengan beberapa struktur yang berbeda seperti yang di bawah ini. The more children you have, the bigger the house you need. Lebih banyak anak yang kamu punya akan lebih besar rumah yang kamu perlukan. Atau the harder you work, the more you accomplish. Lebih keras kamu bekerja, lebih banyak yang kamu selesaikan. The greater the experience, then the higher the salary. Lebih banyak pengalaman akan lebih tinggi gajinya. Pada contoh yang pertama itu kata more diikuti dengan kata bad a children, subjek kata bad a children, subjeknya you dan kata kerjanya have. Sementara itu the bigger diikuti dengan kata the house, subjeknya you dan kata kerjanya need. Nah, pada yang kedua itu contohnya the harder diikuti oleh subjek dan kata kerjanya you work, sementara the more itu diikuti dengan subjek dan kata kerjanya you accomplish. Pada contoh ketiga itu the greater hanya diikuti dengan kata the experience, sementara itu the higher hanya diikuti oleh kata benda the salary. Nah, sebaiknya dilakukan melengkapi kata kerjanya itu, Mister. Nah, itu rumusnya itu the atau more same structure, lalu di sini the and more same structure. Jadi ini formulanya untuk yang di skill 29. Thank you. Okay, thank you. Ya, Galih and Lulu with K ya. Ya.
Alright, so this is the interesting part of the comparison ya. Maybe you may feel unfamiliar with this. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak familiar dengan bentuk seperti ini, gitu kan? Ya, so this is another form that is irregular ER and ER structure. Yeah, so the principle for these skills is that we need to make it similar, parallel. Yeah, okay, the more, okay, and this one. Ya, jadi tidak harus the more and the more, tidak, bisa juga ER dengan the more. Oke, banyak contohnya tadi yang sudah disebutkan oleh Gali. Ya, oke. Nah, the harder you work, nah ini kan ER, the harder you work, and then the more you accomplish. Oke, the more. Oke, ini adalah komparatifnya ya untuk menyamai ini, the harder, the more. Karena tidak ada adjektifnya, hanya menggunakan more saja. Itu sudah komparatif. Same structure means this one. You work, you accomplish. Okay. The more children you have, ya, the more ya, and then ER, the bigger the house you need. Nah, this is structure. Ada subject, okay, children you have, the more children you have, ada subject, ada verb, ini juga sama. The bigger house you need, ada subject, ada verb. Okay. The same like this one, you work and you work, subject and verb. The greater the experience, nah, di sini ER dan ER sama. But there is no verb, tidak ada verb di sini. Hanya the experience saja, subject, atau noun saja, tapi sebenarnya noun, karena tidak ada verb, bukan subject. Okay, and then this is the salary. Yeah. So we need to think about this. Okay. So there are two things, ada dua hal yang perlu diingat-ingat dari skill ini. Yang pertama, we can use more and ER, or more and more, or ER and more. Nah, jadi itu bisa tidak masalah. Ya, mau ER dengan ER, depannya ER, belakangnya ER, depannya more, belakangnya more, atau depannya more, belakangnya ER, atau ER dan more. Gitu. There is no problem. But this one, the structure. Nah, you need to pay attention on the structure. The structure should be the same. Ya, yang dibandingkan ini dengan itu. Nah, itunya itu harus sama. Ya, apakah satu kalimat atau hanya satu kata saja? Kayak tadi, the experience dengan the salary. Kita lihat contohnya. Number one, this is incorrect. Ya, coba temukan kenapa salah. Okay. The hotter the food is, harder it is to eat. Okay. So what should be revised? Apa yang perlu direvise ini? Ya. So the missing things in this example is the word the. Nah, ingat ada the-nya ya. Oke, ini wajib. Ininya bisa ganti-ganti. Bisa ER atau more, tapi the-nya itu selalu. Ya, the hotter the food is, the harder it is to eat. The same structure. Ada subject, ada verb. Ada subject, ada verb. Ininya keterangan saja. Ya, kurang the-nya. Number two, this is correct. The warmer the weather, the greater the attendance at the outdoor concert. Nah, kita lihat comparison-nya. The warmer and the greater. Tidak ada masalah. Ya, sudah menggunakan prinsip comparison yang benar. Warmer, short adjective, ER. Greater, short adjective, ER. Good, sudah benar. Structure-nya, the weather, hanya satu noun, and this one, the attendance, itu juga satu noun. Ya, ini hanya pelengkap, at the outdoor concert. Ini hanya pelengkap saja.
object of preposition. Okay, same structure. Excellent. So let's discuss this one. Okay, exercise 27 to 29. Okay, so let's discuss from number 1. Yuk, dari nomor 1 teman-teman. Saya pilihkan nomornya. Correct or incorrect? Number 1. Any answers? Ada jawaban? Number 1. Okay, please open your answer. Coba dibuka jawaban teman-teman. Sudah ada. Incorrect, sir. Incorrect, Regina. Why? Oke, kenapa kok salah? Oke, mana yang salah? Gitu aja, mana yang salah? Karena nanti soalnya kan mencari yang salah. Itu kan stronger, kok ada more-nya gitu, sir. Jadi harusnya kan stronger hanya 2 silabus. Jadi nggak pakai more. Oke, yeah. So this is a one syllable, strong. Oke, strong. Short. This is pendek. Ya, kalau pendek sudah benar, pakainya er. Jadi tidak perlu pakai more lagi. Oke. More strong, ya harusnya stronger. More-nya hilang. Oke, good. Number 3, yuk kita kerjakan nomor yang ganjil saja. Number 3. Correct or incorrect? Number 3. Number 3. Correct, sir. Okay, this is correct ya. He will buy the most fuel efficient. Nah, katanya ini efficient. 3, long, panjang. So use most. Dadanya the most. Okay, good. Number 5, yuk nomor 5. Correct or incorrect? Number 5? Incorrect, sir. Incorrect. Okay, which one is incorrect? Bigger. Bigger, harusnya? The biggest. The biggest, yeah, because it compares one with all departments in the university. Good. Number 7, you 2 more, 7 and 9. Okay, please think about 7 and 9. You. Seven. Correct. Correct, Erika. Okay. It is preferable to use the most efficient and most effective method that you can. Okay, the most efficient and most effective. Okay. Yeah. What is missing here? Apa yang hilang di sini? Okay. Do we need to put the before most? Apakah kita perlu meletakkan the before most? The most efficient and the most effective method that you can. Perlu nggak, teman-teman?
Yeah, we need to put the here. Okay. Yeah, the most effective and the most efficient. Ya. Oke. Karena ketentuannya untuk menggunakan superlatif, you use the ya di depan. Oke. Number 9, yuk nomor 9. Correct or incorrect? Any answers? Ada yang bisa jawab? Number 9. Correct, sir. Correct. The sooner the exam is scheduled, the less time you have to prepare. Yeah, this is correct ya. Okay, the sooner and this is the less. Nah, the less itu adalah kebalikan dari the more. Kalau the more lebih banyak, kalau the less lebih sedikit. Ya, dua-duanya tetap menyatakan komparasi, ya, perbandingan. Ya. This is true, this is correct, ya, the structure. The exam is scheduled, and this is time you have to prepare. Okay, but be careful with this. Ya, hati-hati dengan ini teman-teman. Okay, the sooner the exam is scheduled. Nah, apakah ini sudah setara, sudah same structure? Coba dicek lagi. Iya, strukturnya udah sama atau belum? The exam is scheduled dan time you have to prepare. Sudah sama belum ini strukturnya? Ya, be careful ya with the structure of that. Okay. So that kalau kita lihat di sini, the sooner the exam is scheduled, so the subjeknya adalah exam, ya. Scheduled is the verb, right? Nah, kalau di sini yang struktur keduanya, subjeknya apa teman-teman? Oke, nemu subjek dan verbnya tidak? How about time? Is time is the subject? Apakah time itu subjeknya teman-teman? So what do you think? Yeah. Okay, so this is the correct one. Yeah, you have to prepare. Okay, this is correct. Yeah, you have to prepare. Yeah, the last time you have to prepare. Sedikit waktu yang kamu miliki untuk persiapan. Ya, ada subjek, ada verb. Okay. Next, let's continue with this. Kita lanjut dengan ini, teman-teman. Yeah, let's jump into this section. It starts with number 4. Okay. So which option is incorrect? Opsi mana yang tidak tepat, teman-teman? A, B, C, D. Number 4. This is
TOEFL exercise 27 up to 29. Okay. What? Number 4. D, sir. D. D. Okay. D. To survive fast, more. Okay. More than a year long. Okay. Ya, more diikuti then ya. Okay. D. Alright. Alright. And then number 2, sorry, number 5, nomor 5, yuk teman-teman. D, sir. D. Okay. Alright. Iya. D. Salah. Should be harusnya apa? The most. The most dangerous animal of North America. Ya, good. The most. Number 6. Nomor 6. Number 6. Udah kelihatan tuh teman-teman. Salah. C. Oke, C ya. C. This is not comparative, this is superlative ya. Oke, kalau komparatif ya pakai than, but this is superlative. Oke, of selecting biasanya of. Oke, number 7, yuk nomor 7. Number 7. What is your answers? C. C. C ya, oke, controversial. This is wrong adjective. Ya, long adjective is most. The most controversial. Ya, good. Number 8, yuk nomor 8. B. B. Protein molecules are the most complex. Then B or C? B atau C? Okay, for number 8 is B. Okay, yeah, because this is comparing two things, yeah, the molecules, protein and carbohydrates, yeah, should be yang B more complex, yeah, okay, good. Number 9, yuk nomor 9. Okay, number 9, what's the answer? Jawabannya apa teman-teman?
Ada yang tahu? Number 9. B, sir. B, okay, yeah, so it should be B, ya. Has milder taste than the onion. Ya, this is comparing two things, ya, membandingkan dua hal. Jadi pakainya komparatif. Nah, kalau yang di sini B-nya superlatif, mildest, terus more milder, hanya milder saja. Only use natural fiber of all is cotton. Nah, itu yang salah yang mana tuh? A, B, C, D? What is your answer? Is it A? Is it B? Is it C or D? A. Okay, let's make it fast. Selesainya juga cepat. What? A, sir. The widely. Okay. What is the answer? Okay, so A. this is superlative. You need to use ya A, ya, yang A, betul. Oke. Oke, so yang A itu yang salah. Oke. So you should use superlative. Teman-teman harus pakai superlative. How to make it into superlative? Okay, the wideliest. Okay, use natural fiber. Nah, okay, widely. Okay, this is 2 syllables. Yeah, right. Okay, A. But that's the review how to use the comparative and superlative in this exercise. Okay. Now let's have a review exercise. Jadi ini review exercise-nya. Let's do it all. Kita kerjakan semua. Number 1, what is the answer? Jawabannya apa nomor 1? Okay, this is skill 1 up to 29 ya, 1 sampai 29 skillnya. Oke, cek subject and the verb ya. Kalau ini cek subject verbnya sudah ada atau belum? Butuhnya apa? A. A. Gallaudet College. Oke. Gallaudet College, liberal arts college, okay, specifically for deaf people, is located. Okay, so it needs a subject, butuh subject. Ya, kalau yang ada verbnya pasti cross. Okay, no need preposition, no need connectors. Yang B cross ada subjeknya, yang C cross karena ada preposition, yang D cross karena ada connectors. So the only answers that can suit is A. Ya, only noun, only subject. Number 2, yuk nomor 2. What is the answer? Number 2. D, sir. D. Okay, let's put it. Kita taruh ya, coba.
there were several varieties of dogs at the show. Okay, including spaniels and so on. It needs subject and the verb, ya, karena setelah itu hanya keterangan saja. Oke, cari jawaban yang ada subjek, ada verbnya. Yang A, no verb, ya. Yang B, no verb. Yang C, no verb. Yang D, ya, ada verb sebagai verb. Ya, D. Nomor 3, yuk, nomor 3. D. Oke, repeat. Devi. D. D. Coba kita masukkan. While the discovery that many migratory songbirds can thrive in deforested wintering spots, is bearing, okay, all right. But while blah blah blah, okay, the fact remains that these birds, okay, ada two clauses, ada dua klausa, and the connectors is while, ya, di depan. Oke, kalau dua klausa berarti masing-masing klausa harus punya subjek dan verb. Nah, klausa kedua sudah ada subjek, sudah ada verb. The fact remains that, nah, that ada lagi nih. Jadi dalam klausa kedua ada dua ini. Klausa the fact remains itu satu subjek, satu verb. These birds are dying, itu satu subjek, satu verb lagi. But we just need to complete this one. Kita hanya perlu melengkapi klausa yang ini. Okay, we have the subject, the discovery, that many people migrated to one subject. But in this case, we don't have any verb. Yeah. Okay, so what we need is only verb. Yang A ada subjeknya, no. This one, kita lihat, no. Her turn. Okay, no. Passive. Heartening. So what do you think? Heartening. How about D? Is heartening? Ya, yang benar yang C atau yang D kira-kira teman-teman? Tadi Devi jawabnya D. Ya, the answer is D. Ya. Oke. Let's go to this one. Number 4, which is incorrect. Yang mana yang salah? Nomor 4. Which do you think is the incorrect words? Kata yang mana yang salah? Nomor 4. Oke, ini review ya dari skill-skill sebelumnya juga. Oke, so yeah, if you
So it seems that this question is tricky ya. Kayaknya pertanyaan ini cukup menjebak ya. Oke. Alright. Oke, kita lihat sama-sama. The coyote is somewhat smaller in size than in size than Oke, jawaban teman-teman apa dulu yuk? Yang sudah menjawab saja. Apa? Gak apa-apa, siapa tahu jawaban teman-teman benar loh. Siapa yang sudah menjawab? Number 4. Oke, let me tell you. Saya coba beritahu teman-teman. So this one, the coyote is somewhat smaller. Oke, agak lebih kecil. Ya, somewhat. Oke. Ya, this is the adjective ya. Sorry, adverb. Like sometimes ya. Somewhat agaknya lebih kecil. Smaller sudah benar ya. Oke. And smaller in size. Dalam ukuran. Oke. And then, how about then? Apakah penggunaan then ini sudah benar di sini, teman-teman? Oke. So the problem is in this one. Ya. Oke. Kenapa kok di sini salah? So do you still remember about the comparative sentence? Kalau comparative sentence, teman-teman. Ya. So this one. Ya, yang dibandingkan coba kita lihat. Sudah sama kan? This one is the noun. The coyote is somewhat smaller. Okay, this one is the noun and this is the timber wolf. Okay. Yeah, a timber wolf. Do you know what it is? Yeah. Yeah, this is almost similar like the coyote. Nah, but in this case, yeah, this is inappropriate use of them. Okay. It should not be then, yeah. Okay. But I don't know what should be this, yeah. Okay. Yeah, as a timber wolf, then a timber wolf. Yeah, so this one is the incorrect one. Number 5. Number 5, the weather reports showed that there were storm front moving in. Which do you think is the problem in this sentence? C. 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 The weather reports all showed that
there was, yeah, should be there was a tremendous, yeah, singular, true. Number 6, cactus. Okay, A. yeah, this is inversion, ya. Okay, to be verb dulu baru subjeknya. Number 7, number 7, A. In a basketball game, a player who, ya, person who is. Okay, good. A. Number 8, nomor 8, number 8, B. B, ya, the largest. Number 9, B. number 9, B, an understanding of engineering theories and problems. Okay, ya, good. B, ya. Ya, subject verb agreement. Subjeknya hanya satu, understanding. Harusnya is. Okay, good. Number 10, the last. Ya, sudah kelihatan ya, nomor 10. Jawabannya adalah A, ya. The earlier, ya, comparative and superlative, comparative and comparative. Jadi tidak bisa pakai superlatif ya untuk yang ER dan ER. Yeah, so that's the use of comparison. Yeah, you need to know how to form and how to use it. Okay, right. So the next one, we will continue with the form of the verbs. Okay, yuk kita lanjut saja, tidak usah break. So there are some students who will tell this. I will give you brief introductions. So this is the form of the verbs. Yeah, the form of the verbs, it will contains base form, kata kerja dasar, ya, and present, ya, present. Sometimes we add s for several subject, he, she, it. Present participle means verb ing, tapi kondisinya present, ya. Atau past participle juga ing, tapi pakainya to be-nya past, was, or were, ya. And past, kata kerja lampau, atau verb 2, past. Kadang verb 2 dan verb 3 berbeda ya. Kalau verb 3 itu nyebutnya past participle atau verb 3. Jadi past itu verb 2, past participle verb 3. Base verb, base form itu verb 1. So this is how to decide this is present, this is past, or so on. Begitu. Ya, so you don't need to depend on this ya. Oke. Karena sangat banyak kalau teman-teman akan menghafal. Oke. Lihat contoh-contoh di soal saja lebih enak. Oke, let's continue with skill 30. Ada 3 nanti, 31, 32, 33. Oke, let's continue. After Galih and Lulu, siapa? Saya dan Regina. Rita and Regina. Regina. Oke, please. Baik, teman-teman, kami akan menjelaskan untuk skill 30. Topik itu tentang after have di sini past participle. Jadi setelah ada kata have itu menggunakan past participle.
ketika kita menemukan helping verb kayak have, has, having, have, maka itu nanti belakangnya akan diikuti oleh past participle. Yang pertama tuh contohnya they had walked to school. Nah, itu nanti maka akan menjadi they had walked to school. Jadi dikasih plus ed. Terus yang selanjutnya itu we have seen the show. Maka itu menjadi we have seen the show. Terus yang ketiga itu he has took the test, maka menjadi he has taken the test. Selanjutnya itu ada having it, he went to school, maka menjadi having eaten, he went to school. Dan yang terakhir itu he should have did the work, maka menjadi he should have done the work. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina. Jadi yang berikutnya ini untuk skill yang tergabung, kamu harus memastikan bahwa jika memiliki subjek dan past participle itu, maka sudah pastinya harus menggunakan verb bantu yaitu have atau nanti ada have, having, dan have tadi. Lalu permasalahannya biasanya ada di kira-kira misalnya sing, sang, song itu, nah itu kan pola dari present participle kemudian past sampai past participle. Nah misalnya contohnya my friend sang in the choir. Nah itu bisa menggunakan verb 2 atau sang maaf, atau bisa juga menggunakan kata kerja bantu has dan diikuti verb 3 yaitu sang. Jadinya my friend sang in the choir atau my friend has sang in the choir. Lalu ada he become angry at his friend. Nah itu menggunakan kata kerja past, yaitu became atau dengan kata kerja bantu has become. Kemudian ada contoh lagi yaitu sang in the lesson. Nah itu bisa menggunakan kata kerja 2 sang atau menggunakan kata kerja bantu has dengan verb 3. Nah di sini ada polanya. Pola kalimatnya itu menggunakan have plus past participle. Atau jika tidak menggunakan have atau bentuk kata kerja bantu lainnya, itu berarti menggunakan 2. Itu semua. Yeah, thank you so much, Tita and Regina, for telling us about these skills. Yeah, this is a bit complex, agak sedikit kompleks karena kita harus paham bentuk-bentuk kata kerja. Ya, di sini yang pertama after have use past participle. Ya. Jadi ini selalu setelah kata bantu ya, kata bantu have. Jadi bukan have sebagai verb ya, tapi have sebagai kata bantu. Oke, ada have, ada has ya, tergantung subjeknya. Ya. So this is followed by past participle always. Oke. Bisa dalam bentuk past perfect atau present perfect yang ada have-nya. Ya. Nah, this is the example, sudah dijelaskan tadi contohnya. Oke, kenapa ini salah? Karena had, nah, itu bagian have, verb 3. Have, verb 3. Has, itu has and have sama, verb 3. And this is having, bentuknya having di depan. Oke, this is verb 3. Eaten harusnya kan.
She should have. Nah, have done. Okay. Nah, this one di bawah sini. Okay. My friend sang in the choir. Nah, ini salah. Oke. Karena this is past participle atau 3. Tapi dia tidak ada have-nya. Oke, jadi salah. Jadi kalau mau benar diganti has sang atau diubah jadi verb 2. Sang. Ya. Kalau jadi sing malah salah karena ini subjeknya he, harusnya sings. Nah, gitu kan. He become. Nah, the same. He become. Di sini become-nya nggak tahu, become yang present karena sama, become, became, become. Ya. Oke. Kalau this is present salah karena tidak ada s-nya. Nggak becomes, ya. Salah. Sebagai past participle juga salah karena tidak ada has-nya. Sebagai past tense juga salah karena bukan verb 2, became. Nah, it is the last. The boat sank. Okay, in the ocean. Nah, sama seperti tadi penjelasannya. Okay, so this is the formula. Have selalu diikuti verb 3 atau past participle. Okay. Kalau ada past participle, tidak ada have-nya, kalimat aktif ya. Yeah, so that's incorrect. Okay. Kalau ada past participle, depannya tuh be, masih mungkin benar, karena artinya pasif. Jadi ada 2 possibilities, nanti teman-teman akan belajar juga pasif. Verb 3 itu selalu didahului oleh to be atau have. Kalau have artinya nanti jadi kalimat aktif, kalau pakainya to be di depannya jadinya pasif. Okay. This is the examples. Number 1 is incorrect. The young girl drank a glass of milk. Ya, this is incorrect karena this is past participle. Okay, but there is no has or have di sini. There is no has, ya, has drunk. Nah, tidak ada. Okay. Number 2, before she left, there are 2 verb, ada 2 verb nih. Before she left, she had asked her mother for permission. Nah, kita lihat yang pertama, left di sini can be past tense, can be participle karena sama. Left, leave, left, left. Okay. So let's say this is past tense. Nah, okay. Kalau ini present malah salah. Kalau leave, she leaves, nah itu malah salah karena ininya past tense. Okay. This is correct. Had asked, had itu lampaunya dari have, ya, and this is asked, verb 3 past participle. That's correct. Okay, thank you. Next, continue. Skill 31. After Regina and Tita. Saya dan Anggresa. Okay, please. Oke. Ini Di sini untuk verb be dalam beberapa bentuk itu ada am, is, are, was, were, be, been, being. Itu bisa diikuti dengan kata kerja lainnya atau present participan atau kalimat aktif atau active voice. Lalu past participle verb 3 atau kalimat pasif. Itu untuk contohnya itu we are do our
homework itu tuh seharusnya untuk are do itu bisa are doing karena dia kalimat aktif. Lalu the homework was due early itu seharusnya was done karena dia kalimat pasif. Lalu untuk Tom is take the book itu seharusnya is talking. The book was take by Tom itu harusnya was take. Lalu untuk verb form after be itu tuh untuk be bisa diikuti dengan present participle atau dengan past participle. Lalu untuk contohnya yang exercise 31 itu untuk nomor 1 itu untuk some is it itu incorrect karena seharusnya itu is eating karena dia kalimatnya aktif. Lalu untuk nomor 2 itu we are meeting them later today itu tuh benar karena dia kalimatnya itu aktif. Thank you, sir. Ya, thank you so much, Danika. Ya, so it is clear ya, sudah sangat jelas tadi penjelasannya. Okay. So this is be followed by present participle. Ya, okay. Present participle itu yang verb ing, continuous teman-teman. Nah, anggap saja present participle itu yang present continuous. Gitu. Ya, sebenarnya juga bisa pakai past participle ya, past continuous, tapi to be-nya nanti berubah. Jadi was, were. Kalau present kan to be-nya is and are. Okay. And also passive ya, past participle. Nah, jadi kalau diikuti present participle atau past participle itu kalimat aktif. Tapi kalau diikuti past participle itu jadinya pasif. Oke. Oke. Jadi anggap saja past participle itu adalah verb 3, kalau diikuti verb 3 itu jadinya pasif, kalau diikuti verb ing jadinya kalimat aktif, to be ya. Nah, tadi contohnya sudah benar. This one. Okay, we are doing ya, we are doing and then was done, dikerjakan lebih awal. Pasif ya. Okay. And this is the information. Be bisa diikuti present participle, jadinya aktif nanti, sedang melakukan, atau be followed by past participle. Artinya dikerjakan, ya, diberikan action. Ya, like this example tadi sudah disebutkan. Okay. Sam, this is active, but ya, it is not participle, present participle, tidak ada ing-nya, jadi tambahkan ing. This one sudah benar, they are meeting, active. Okay, nice. Next, the last. After Danifa, siapa? Saya, sir. Okay, please. Jadi di skill 32 itu tentang modal. Modal itu contohnya seperti will, would, shall, should, can, could, may, might, or must. Nah, kemudian setelah kata-kata modal tersebut, dilihat kata verb-nya, dan verb-nya itu harus base form of the verb atau verb 1. Di contohnya itu yang pertama, we living itu salah karena menggunakan verb ing, harusnya we live. Kemudian yang contoh kedua itu may arrive, itu juga salah karena menggunakan s, jadi seharusnya yang benar adalah may arrive tanpa is. Kemudian yang ketiga itu must taken, itu salah karena menggunakan taken merupakan verb 3, jadi yang benar adalah must take. Kemudian untuk contoh soalnya yang exercise 32 itu nomor 1 itu correct karena setelah might adalah modal itu lower udah merupakan verb 1, dan kemudian yang nomor 2 itu incorrect karena di belakang modal will itu masih menggunakan s, harusnya finish tanpa is. Okay, thank you, Kiki. Yeah, right. So this is not too difficult, yeah. Okay, so we just need to remember the models, yeah.
example of modals. Will, ya, itu bentuk dasar dari will-nya. Would, bentuk past tense-nya. Will, would, or other modals, ya, in the base. Oke, apa contoh other modals? Ada banyak, ya. So we have may, ya. We have shall, should, ya, di sini. Can, could, may, might, ya, must. Oke. So they are the example of modals. Oke. Setelah kata-kata ini selalu diikuti oleh verb 1 dasar. Tanpa ing, tanpa s, tanpa ed. Ya. The boat will leave, ya, that's true. May arrive tanpa s. Must take tanpa n atau ed past tense. Ya, tadi sudah benar. My lower is the verb. Oke. Turunkan. Oke. Lalu yang kedua itu salah karena ada s-nya, finishes. Harusnya will finish only. Yeah, so let's review the exercise. Let's do even number. Ya, even number means nomor genap. Number 2, yuk. Correct or incorrect? Number 2. Nomor 2, benar atau salah, teman-teman? A, ya. Sorry, number 2, benar atau salah? Correct or incorrect? Benar. Oke, benar. Oke, correct, ya. Let's see. The articles were put in the newspaper. Oke, were. Put. Setelah to be, past participle. Ya, put, and put. Sip. Nah. Before, he was able to stop production. Ya, this is true. Ya, this is adjective. Was able to. Oke, number 4, nomor 4. What do you think? Correct or incorrect? Number 4. What will be the answer? Incorrect. Incorrect, because this is incorrect because ya, karena this one past participle harusnya ada has di sini, ya. Oke. Number 6. Yuk. Correct or incorrect? Number 6. Number 6. What do you think? Nomor 6 yuk. Mana teman-teman? Correct or incorrect? Correct, sir. Correct. He objects to being held. Okay. Okay. To being held without bail. Oke, to being, what do you think? Kalau to being itu gimana maksudnya, teman-teman? To being held. Oke, to followed by
Kalau he objects-nya sudah benar belum? He objects. Yeah, this is correct. Right. To being held. Number 8. Nomor 8. 8 and 10 ya, 8 sama 10 sekalian. Number 8. Incorrect. Incorrect. So what makes it incorrect? Apa yang membuat salah di situ? Yes. The use of Steve had really wanted to pass his exam. He would, the use of has ya, he would study ya harusnya. Oke, good. Number 10, nomor 10 yuk. Jelas? Before the speaker finish, correct or incorrect? Number 10. So number 10 is incorrect ya, salah. C. Speaker finished. Ya, this is in the past. Betul. Tidak pakai has juga tidak apa-apa. Many guests had followed by have diikuti dengan verb 3. This is not verb 3. Ya, this is verb 2. Rice, roast, and reason. Ya. This is not verb 3. Had harusnya diikuti verb 3. It's incorrect. So let's discuss this. Wow, semuanya langsung ini ya. Oke. Alright. Okay, let's discuss 5 first numbers. 5 nomor pertama, yuk. 1 to 5. Number 1. Oke, atau semuanya saja untuk latihan gitu. Ya. So let's make it quick. Yuk kita buat cepat, teman-teman. Number 1. C. C. Okay, Alice in Wonderland, first published in 1865, has since has since been translated. Okay, all right, good. C. Number 1 is C. Number 2. Nomor 2. Any answer? C. What? C. C. Okay. The Peace Corps, ya. The Peace Corps was established, ya. Harusnya established. ED, ya. Passive. Good. Number 3. Number 3. C, ya. Harusnya C. Karena ini yang salah. Oke, harusnya would have already asked. Ya, kalau would have benar. Terus this is has ya. Tidak. Karena setelah would diikuti bentuk dasar have. Oke, bentuk dasar itu have. Has karena berubah subjek. Good. Number 4. Yuk. What's your answers? Number 4.
Okay, number 4, what's the answers? Nomor 4, apa jawaban teman-teman? So the answer is D, ya. Okay. Yeah, this one. Selalu diikuti verb participle, past participle. But word came. Yeah, came is verb to. Yeah. Okay. Number 5. Yuk, nomor 5. C. A. Linus Pauling has. Okay, B, ya. B has won, ya. Okay, B. Number 6. D. Okay, on the huge Ferris hill. Selamat for. Yeah. Okay. B. Is it B? Okay, B, ya. Okay. All right. Okay. Can I leave for a while? So there's a phone. Sebentar ya teman-teman. Yeah, I'm back. Sorry. Okay. Let's continue. Tadi sampai mana teman-teman? Yeah, number 7. Okay, number 7. What is the answer? A, B, C, D? D. D? Ya, D, ya. True. Okay. Number 8. Nomor 8. B. B. Okay, nails are commonly made. Yeah. Okay. This to B and verb 3. Good. Number 9. Bilang yuk. C. 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 Okay. All right. So a patient suffering from amnesia may. Okay. Verb 1 may have. Okay. Good. Number 10. The last. D. D. Okay. Was first. Yeah. After to be. Past participle or verb 3. Tried. Yeah. Okay. Excellent. So this is the last skills, last exercise for today. Yeah. We will review all them. Number 1. Okay. Go back to structure. Yeah. Structure lagi. Number 1. What is the answer? A. A. Okay. What do we need? Kita butuhnya apa? We just need a subject. Ya. Subject, noun, central part. Good. Ya. Next, number 2. Nomor 2. Number 2. A, B, C, D, or D? D. Okay. D. Oke. Kita masukkan D. Okay. So the animals are living either the water or on land. If we put B, yeah, D, sir.
D. Okay. Can be found in. Yeah, so the answer is D. Animals can be found in the water or on land. Okay, D. Yeah. Number 3. Ya, nomor 3. What is the answer? C. C. Okay, let's put it. Kita taruh. The purpose of labor union is to improve the working conditions, job security, and pay of its members. Okay. To improve the working conditions, and then, okay, the answer is, tadi jawabannya apa? B. C. C. Job security. Okay, to improve the working condition, job security, and pay off the its members. Okay, yeah, it's acceptable. Yeah, number 3 is C, acceptable. Okay, number 4. Nomor 4. D. D. When? Beta. Oh, beta. Okay, when first enacted. Ya. Okay, first enacted. Ya, pertama kali buat enacted. Okay, good. Number 4 is B. Number 5. Number 5. Delta. Delta. Yeah. Okay. So this is inversion. Ya. It would probably. Nah, pasti sudah condition. Nah, kalau condition bisa di-invert. Oke, kalau inverting condition, if-nya dihapus, lalu to be-nya di depan. Kita cari yang to be di depan adalah yang D only. Ya. Oke, number 5 is D. Continue with number 6. Nomor 6, teman-teman. Mana yang salah, nomor 6? B. D. Helium has, nah, the most low, ya. Oke. Has the lowest. Oke, good. Nomor 6B. Nomor 7. 7. A. There. Oke, there are, ya. Oke, plural. Good. Number 8. Number 8 sudah kelihatan. Yang salah adalah B. B, ya. Oke. Was ordered, ya. Oke. Number 9, nomor 9. C. The study demonstrates that neither nor, ya. Enggak neither or, neither nor. Oke, good. C. Number 10, the last. C. C. Okay, some of the eye movements used in reading is, yeah, some of the eye movements, yeah, plural. So the to be should be in plural. That is are, yeah, are actually unnecessary. Okay. Yeah, so that's all the TOEFL exercise. Ya, sudah semakin cepat teman-teman menjawabnya, ya, karena memang harus cepat untuk structure.
Remember, 40 questions in 25 minutes. 40 pertanyaan dalam waktu 25 menit. Nah, if you have known the strategy, kalau teman-teman sudah tahu strateginya, sudah tahu ini soal yang diujikan apa, oh ini diujikan comparison kayaknya. Oke, langsung cari. Oke, jadi nggak harus dibaca semua A, B, C, D pilihannya. Kalau yang A itu sudah salah, oke langsung saja dipilih salah. Right, so that's the skills for today. Use of comparative superlative, and the last use the verb. Okay. Nah ini berikutnya. Untuk next 2 meetings, ada 2 meeting berikutnya. Karena meeting besok hari Selasa, listening. Any questions? Ada pertanyaan? Yeah, hopefully no questions. So if there is no questions, thank you so much, everyone. Yeah, we finished early, ya. Although we finished early, we have done it for 2 hours, ya. Jadi kita sudah 2 jam tadi tidak berhenti. But it's okay. So hopefully you get something and get prepared for the last simulation and for the real, ya. Coba sudah mulai dipersiapkan untuk final simulation-nya dan juga untuk official test-nya, teman-teman. Oke, silakan mengukur kemampuan, ya, banyak latihan, ya, and please make a plan, ya, buat plan seperti tadi. Oh, saya harus betul segini di bagian listening. Oh, di structure dan expression harus benar segini. Ya, teman-teman bisa melihat dari hasil di on the table, tabelnya kemarin. Saya benar berapa di bagian ini, masih kurang berapa. Oke. Ya, so good luck for the next, ya. Good luck for the TOEFL class and good luck for your research, ya. Oke, silakan dilanjutkan research-nya juga. Oke, use your time wisely. Silakan gunakan waktu dengan bijak. So you don't need to force yourself for completing all academic things. So you can reward yourself. Silakan hadiahi diri teman-teman. Oke, going around, eating good, yeah, so that's a reward for yourself. I'll see you again on Tuesday. Yeah, have a good weekend.